Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So it's been a while guys since sa last tutorial ko. Sobrang tagal na doon guys. Pasensya na guys kasi sobrang busy. Maraming mga nangyayari for the past months. So starting 2021. So usually yung mga vlogs ko lang is more on mga trips namin, mga daily or everyday na ginagawa ko. So today is i-continue natin yung mga tutorials natin kasi I know gustong-gusto nyo yung mga tutorials natin. So, yung tutorial na ipapakita ko sa inyo ngayon is for BDO. Alam naman natin na si BDO is meron siyang easy convert. So, easy convert is pag nag-swipe ka ng credit card, pwede mo siyang i-process or pwede mo siyang bayaran installment. So, meron kasing mga stores na straight payment sila. Straight payment sila and hindi pwede yung installment. So, si BDO is meron siyang easy convert where you can process it or where you can pay it installment. So, yung name niya is Easy Convert or Easy Payment Convert yung name. So, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step process kung paano siya i-process kasi merong mga kailangang i-click doon. Same sa akin before na pabalik-balik ako kasi hindi pala tama yung ginagawa ko. And I need to call customer service para paano ko siya ma-process as Easy Convert. I-share ko sa inyo yung process for Easy Convert. So, before anything else guys pala, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa bago kong videos katulad nito. So, let's hop into the video and let's start the tutorial. Okay, so yung gagawin natin guys is ito na yung account natin. Dito tayo na part. So, meron tayong makikita dito na My Account, Send Money, Pay Bills, Enrollment, More Services, and Profile Settings. So, yung i-click natin dito guys is More Services. Kasi yung easy payment natin is yung in-installment natin sa credit card. So, and then after nyan guys is kailangan natin i-click si Credit Card Services. Kasi nandito yung mga services na ina-offer ni credit card which is yan yung kailangan natin na i-process. So dito naman guys is kailangan nating mag-select ng account. So yung account kung saan natin swipe natin sa card natin. So for me guys, I have 2 accounts here. Swipe ako guys dito sa Visa card ko. And after nyan, select among the following. So nakalagay dito select an inquiry, select a request, and select a concern. So, yung gagawin natin guys is, di ba request yung gagawin natin kasi gusto natin ng installment. So, ang gagawin natin is, i-click natin tong select a request. If may inquiry ka naman guys, dito sa select inquiry, and then kung may concern ka dito sa select concern. So, click na natin tong select a request kasi need natin na ipa-installment yung swipe natin sa card natin. So, meron dyang option, apply for a BDO virtual card, apply for a supplementary card. Yan, basahin nyo lang yan guys. And then, yung gagawin natin is yung Easy Pay Convert kasi i-convert natin yung sinwipe natin to installment plan. So, click Easy Pay Convert and then submit. So, yan. So, wala ka nang gagawin guys kasi yun lang yung gusto mong i-request. So, ito na yung makikita mo guys. Yan. So, nakalagay dyan kung magkano yung interest, yung terms, so ilang months. Yan, mga add-ons. Then, meron dyang sample computation. Basahin nyo lang guys para at least may idea kayo kung how much yung interest, ilang months yung pwede. Yan, how much yung ma-interest sa inyo if hindi kayo makabayad sa right amount. So, pag okay na yan guys, you need to click apply now. Yan. So, nakalagay na dito guys, establishment name where your purchase was made. So, yung sa akin guys is Mandawi Foam. So, lagay natin Mandawi Foam. And then,
yung currency. So, if ano yung currency, so PHP or USD. And then, how much is the transaction amount. So, yung gagawin nyo guys is check nyo muna or susulat nyo muna yung information para at least alam nyo kung magkano yung na-swipe nyo. So, sa akin is 8,113. And then, yung establishment name or kung saan nyo siya swipe. And then, kailan yung transaction date. So, you need to remember kung kailan nyo siya na-swipe para at least meron kayong idea kung kailan. So, yung sa akin is 02/06/2022. So, yan. And then, i-ask din kayo guys sa installment term. So, meron dyang 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months. So, depende na lang sa inyo guys kung ano yung pipiliin nyo. So, once okay na guys, you just need to click submit. So, yan. And yan na guys, ito na yung lalabas. Thank you for using video. And then we have received your request for Easypayment convert reference number, and then please allow 5 banking days to process. So makaka-receive ka din guys ng notification coming from BDO na na-convert na yung installment plan, and then okay na siya, and then i-check nyo din siya sa online banking nyo. So, meron dong changes or mannegative doon yung amount para ma-check nyo lahat yung information if okay na ba siya. So, yan na guys, yung step-by-step kung paano gamitin si Easy Convert Installment ni BDO. And I hope guys na meron kayong na-learn about sa tutorial na to, kasi I know for sure marami din yung naguguluhan kung paano ba siya i-process. Same sa akin before, na kailangan pala yung pasensya na guys sa mga dogs namin sa neighborhood. So, same sa akin before guys na nahirapan talaga ako and kailangan kong tumawag sa customer service para ma-process yung Easypayment convert ko or Easypayment installment ko sa video. So I hope na nakatulong tong video na to. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo if may bago kong videos katulad nito. So thank you so much for watching guys. See you on my next vlog.